इंडिया के पूरा इलेक्ट्रॉनिक అలాగే శ్రీ జాఫర్ ఇస్లాం గారు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు జాతీయ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ వీరేందర్ గౌడ్ గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ వాసుదేవరావు గారు రాష్ట్ర కేశవాధికారి అలాగే సునీతారెడ్డి గారు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో మాకు సహకరించిన శ్రీ దీపక్ గారు అలాగే నాగార్జున గారు డాక్టర్ స్వాతి గారు కూడా వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే రండి ఈ కార్యక్రమాల్లో మీడియా మిత్రుడు అందరూ కూడా శ్రీ ప్రహ్లాద్ జోషి గారు ఇప్పుడు ఈ ఒక బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడతారు. అలాగే హైందవ్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ స్వాతి గారు నరేందర్ గారు అలాగే శ్రీ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని కూడా వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాం. ముందుగా మీడియా తరఫున శ్రీ ప్రహ్లాద్ జోషి గారికి సన్మానం షాల్వాతో శ్రీ వీరేందర్ గౌడ్ గారిని అలాగే మీడియా తరఫున అందరూ కూడా ఇక్కడికి ఈ యొక్క దీంట్లో ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. फोन भी साइलेंट और हमारा कार्यकर्ता भी थोड़ा साइलेंट रहो, दोनों साइलेंट. Friends, I am here again after the presentation of the first budget of the second quarter of this century. You all know many a times I have visited, I was in charge of, from party, I was in charge of many Lok Sabha constituency here before Lok Sabha election. And in between also I was here for some or other programs. I am very frequently visiting as per the party wish of the Telangana party and the wish of the national party many a times here. Today again I am here after the presentation of the budget. So our budget under the leadership of Prime Minister Shri Modi, what Nirmala Sitharaman ji has presented, this budget clearly visualizes what India should be in 2047. It is next quarter's budget, century's next quarter's budget. See, India has got huge potential. Yesterday also Honorable Prime Minister referred when भारत को जब स्वतंत्र मिला, भारत 6वां नंबर थे, 6th ranking in the world.
as far as the contribution of the GDP and the overall economy size of the economy is concerned, we were sixth in the world. तो इतने ब्रिटिश ने, मुगल्स, इस्लामिक रूलर्स सब लूटने के बाद, स्पेशली ब्रिटिशर तो लूट ही लूट कर दिया भारत को, फिर भी वी वर इन द सिक्स्थ पोजीशन as far as the contribution of world GDP, and we are in a sixth rank also. But in the meanwhile, you can see we are the five fragile economy also. So from that five fragile, today we are able to visualize that India should be Vikasit Bharat by 2047, and there will be a change of world order. दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर जो बोलते हैं वो चेंज हो जाएगा, ऐसे पूरा विश्वास है, भारत उसमें फोरफ्रंट में रहेगा. Why I am speaking? See, one is we are the fastest growing economy, and we are the fourth largest economy, and we are going to become the third largest economy. So that's why, keeping in view, we have given to every state whatever their dues are there, what that state, how that state should develop as far as center is concerned. So all those things, what infrastructure, all such things we have given, but in spite of that, this budget speech itself, it mainly speaks of the vision and the program. इधर कितना मिला, ये रास्ता को कितना मिला, ये सड़क को ये मिला, ये हमने बात नहीं किया. हमने clearly we have given the vision and the program. Honorable Finance Minister, she has talked about the AI. AI के बारे में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम अनाउंस किया है, क्योंकि नेक्स्ट दुनिया and the generation will be the AI generation. If you know, there are big 2-3 revolutions in the past, last century or two. One is electricity, another is internet, another is these TV channels. Electricity, when it came, it was the biggest revolution, it was considered like that, and now after internet, another revolution will be the AI. So India should be equipped with that. You must have seen in how AI we are working, that our IT minister in the Davos, when I was also there in Davos, he explained it very well. So for that, we have, whether it is agricultural, whether it is in power, AI mission we have announced, and we are providing the budget for that. And second thing is, you know how when we are depending on the single sources in the world, how things are sometimes it is being exploited. So we have gone for the semiconductor industry in a huge way. Launch of India Semiconductor Mission 2, reinforcing the India's ambition to become the global semiconductor manufacturing and design hub. For that, we need critical minerals, rare earth permanent magnet. See, one thing we should understand, after independent India, Congress party which ruled for such a long, see, can you imagine? Till Modi could come, Prime Minister Modi could take over, इस देश में क्रिटिकल मिनरल्स कौन है, क्या क्या है, पता नहीं था. हमारे लिए क्रिटिकल क्या है, दिस वर